ist das schön wieder hier zu... Ihr seid ja auch schon da. Unglaublich. In unserem Gamescom-Videotagebuch, Folge 1, bin ich, eure Boots on the Ground, also die Person, die euch in all die Bereiche reinbringt, wo ihr normalerweise nicht sein könnt. Wir sind hier im Business-Bereich der Gamescom, wo eben Entwickler ihre Spiele zeigen. Hier können sich Journalisten und andere Fachbesucher diese Spiele anschauen. Und was es hier alles zu sehen gibt, das schauen wir uns jetzt mal an. Kommt mit! So Matt, thank you so much for taking the time. Thanks for having me. Can you maybe explain how your collaboration with Funcom and The Outsiders came together? Did they approach you, or have you heard about the game beforehand? How did this work? They actually approached us first. They said, we've got this new game coming out, but before we tell you anything about it, we need you to sign something so you don't talk about it. And I was like, all right, this sounds intriguing. So I checked it out, and as everyone knows, I was into video games before metal. Like, I was beating Mario 1 when I was 4 or 5 years old, and video games have inspired my entire life. I've been talking about wanting to score video games for my whole life and wanting to be in them. I mean, Trivium's had the privilege of being, and I think we've been in like 20 or 30 games, but it's licensing Trivium music into something, and my goal has always been to make original music for games. It's really cool. With this situation, they wrote an amazing song. They said, this is perfect for you. Recorded it in my home stream studio, and recorded about 2 years ago, actually, and I was able to finally play the demo, I think maybe 3 or 4 months before coming over here. I was so inspired by the demo, I was like, you need to let me re-record the screaming. So I did the screaming again because I was like, this is going to be better. And they're like, no, it's already great. I was like, no, it's going to be better. So I sent it to them. I believe they're trying to mix it in the final game now. So hopefully they get that. But it shows that the game was that fun, that inspiring. Player can influence the way the music sounds. If they're playing good, it gets more intense. The vocals come... What is it? How do you feel about that as an artist? That there's an external person who can control the flow of your music? I think it's amazing, and it's a lot of fun, and it almost shows people the way how records are recorded. Because the way you record records is by stacking different tracks and doing things at different levels, and you don't really get to see the final picture until you've done the work. So I feel like it's a perfect metaphor for making music in a band. For this game, you've contributed the music. And as far as I know, I've only played the demo. I haven't played the full game yet. But you don't show up as a character or a voice in the game, right? Not in this, but Okay. maybe Helsinger 2. But this would be something you would be interested in doing? Of course. Yeah? Of course, yeah. My whole life, like all I've wanted to do is score video games and be in them. As far as like being a non-playable character, Elder Scrolls has talked about it, so maybe there'll be an NPC me in Elder Scrolls, which would be cool, and you'll hear my voice in You heard this. it here first. Yes, yes. So you've been playing and streaming quite a lot of games on your channel over the years. Are there other games that you really like, you would like to contribute your music to? Since I was 9 years old, I've said I want to score Doom, so that's still a lifelong goal That's of still mine. on the table. So Okay. hopefully they hear that. I've told Hugo myself. I told the id Squad myself. I mean, now they have to do it. I mean, if you put it out there, they got to, right? Besides Metal Hellsinger, are there other games that are coming up you're really excited about? I mean, for me, Metal Hellsinger is the top of the list, and obviously for Gamescom as well, winning the Most Anticipated Game Award, being the only game that flew out 5 different people from established bands to come sing for their game, which is incredible. I've never heard of that before. Like, we've seen like 1 or 2 people, or maybe the composer, but not orchestrating, flying out different established band people to come down and do your release party, which is really pretty baller move, actually. Future games outside of that, I'm really curious to see how the Modern Warfare 2 goes, because Modern Warfare 1 is, arguably the best shooter of all time. And actually, the person I'm working with the soundtrack for Martial Arts Tycoon, he was one of the people from Modern Warfare. Although the game we're doing is a Brazilian Jiu-Jitsu Tycoon game, and I'm doing all Brazilian music, which is really interesting. Cool. So like samba, pagode. I'm singing Portuguese. I wrote a song that I translated to Portuguese and sang in Portuguese for the game. Wow. Taught myself samba, taught myself bossa nova, all sorts of stuff. Yeah. Yeah, so it's a very and I wrote they wanted no metal. Yeah. They wanted no metal, but I wrote them one song that sounds like Sepultura, one song that sounds like Slayer, and then a bunch of Brazilian stuff. So, genug Business, Zeit für Party. Wir sind jetzt mal hier im öffentlichen Bereich in der Halle 9 und schauen uns das an, was ihr die nächsten Tage auch unternehmen könnt.
Leute, ich bin hier am Stand von Level Infinite. Hinter mir ist Tower of Fantasy aufgebaut und die Kollegin LK hat mich hierher geschickt. Man soll hier das geheime Codewort Omnium Burger sagen. Und ich habe schon große Angst gehabt, dass ich jetzt mit einem lebensgroßen Anime-Girl Bully-Pillow hier rausmarschiere. Aber stimmt gar nicht, man kriegt hier so eine geile Trinkflasche dafür. Also probiert das gerne auch mal aus. Außerdem kriegt man hier auch so einen Code, den man mit dem Spiel einlösen kann. Da ich das nicht spiele, könnt ihr das viel besser einlösen. Deshalb, AK, ich bring dir das mit und ihr löst es bitte mal den hier ein. Und damit ist der erste Tag, der Fachbesuchertag, geschafft. Er liegt hinter uns. Wir haben unseren Feierabend jetzt redlich verdient. Das heißt, ich schreite es in den Sonnenuntergang und morgen gibt es die nächste Ausgabe. Bis morgen! Heute ist hier auf der Gamescom schon deutlich mehr los. Das ist Teil 2 unseres Videotagebuchs und hier in Halle 8 sind jede Menge Besucher am Stand von THQ Nordic. Die haben hier einen der fettesten Stände der Messe mit Outcast 2, mit Wrestling, mit Alone in the Dark. Da drüben ist noch SpongeBob und Destroy All Humans. Jede Menge Spiele gibt es hier und was es hier in der Halle noch so zu sehen gibt, das schauen wir uns jetzt an. Kommt's mit! My name is Josh Sawyer. I'm Obsidian's studio design director, and I'm the director on Pentiment. And I'm Hannah Kennedy. I'm the art director on Pentiment and a concept artist at Obsidian. Pentiment is a narrative adventure game set in 16th century Bavaria, and you play an artist, a journeyman artist named Andreas Mahler, who is at the end of his Wanderjahre, completing his wandering years, working with masters, and practicing his trade before returning to Nuremberg. And he is working at an abbey called Kiersau in Oberbayern, and he becomes involved in basically a murder mystery. His friend is accused of a murder, and he's the only person who is in a position to try to help prove that he's innocent. Once he's involved in that murder investigation, he winds up entangled in other murder investigations over a period of 25 years. Ich sitze hier mit Josh und Hannah vom Pentiment-Team, ein Thriller, der in Bayern spielt. Und da muss ich natürlich jetzt rausfinden, ob die auch wirklich ihre Hausaufgaben gemacht haben. Das heißt, wir werden mit den beiden jetzt ein Quiz spielen, wo sie bayerische Begriffe erraten müssen. Hannah, Josh, thank you so much for joining us. We're going to play a little Bavaria quiz. I'm going to test your knowledge of the Bavarian language because your game is set in Bavaria and we want to make sure that you really did your research. Okay. So how this goes down is I'm first going to show you a word, then you try to pronounce it and guess what it means. All right. And the more you get right, the more this game is really, really accurate because then we know that the developers know their stuff. Okay, so this is an easy one. I think you might know this because you speak a little German or speak Hochdeutsch. What's this? All right, I'm going to let Hannah try to pronounce it first. Milchkitty. Do you want to try it, Josh? Die Gemütlichkeit. That's close. It's die Gemütlichkeit. Can we do it all together? Die Gemütlichkeit. Die Gemütlichkeit? Yeah, that was nice. So, and the Gemütlichkeit means? I know. Oh, hold on. A feeling of friendliness or joy, right? Because, by the way, yeah, I live in a part of Wisconsin where it's settled by Germans. Yeah. And so we have a celebration, Gemütlichkeit Days. Ah. And so we're all like, we all know this. Okay. Basically. Specific in a way Yeah. It's not spelled the Bavarian way, it's spelled the Hochdeutsch way. But I think we can let this count. So All first right. point Okay, for you cool. guys. We got one. Okay, Strong start. I think it's going to go downhill from here. let's try the second one. Okay, Oh my this is God. a word
for the audience, and now for you guys. Hannah, you want to try this first? Bürgermeister. Wow, it was spot on. The Bürgermeister. Don't believe you. Bürgermeister? Yeah. The Bürgermeister. I would say that is a mayor. Yeah. Bürgermeister, ja? The Bürgermeister. Yeah, Natürlich. that's absolutely right. Immer logisch. They really did their research. I'm impressed. The Bürgermeister, the mayor of All the right, town. 2. Nice, 2 for 2. I do not have confidence that this is going to stay this way. Okay, the next one you might know because this is sort of a standard question that foreigners are asked when they come to Bavaria. What is this word right here? You might have heard this one before. Bokatslo. Uh, you gave it a valiant effort, but no. Katzelschwof? Schwof? Close. Right against me. Schwof. Katzel. It's the Oachkatzelschwurf. And do you have any idea what this might be? Katzel. Keine Ahnung. I don't think this. You can guess it No. from context. A squirrel's tail, der Schweif eines Eichhörnchens. So in Hochdeutsch, it would be Eichhörnchenschweif, and in Bavaria, it's Oachkatzelschwurf. Are you ready for a few more? Little acorn. I have a few more. Yeah. You want to do more? Okay. Confidence broken. You can get it back. Okay. What's this? What is this? How do you say There- this? Dear Dari. Ah, Dari? I think it's actually really close. Diridari. Okay. Yeah. Dari. And do you have any idea what this could be? I don't think it's fairly obvious. The diridari is Geld, money. I was on a light rail in Austria, and I messed up and I didn't get a ticket. It was an accident, I swear. But the ticker came, Yeah. and I had a 70 euro fine, and she kept saying Diridari, and I was like, was? Kann ich mit Karte zahlen? Nein, nur Diridari. Diridari? Was meinst du? Meinst du Bargeld? Oh, yeah. Anyway, I had to pay a 70 euro fine. I think we have 2 more. Oh, this is one that's actually, Hannah, this might be down your alley because I think this concerns your department. Would you try this? Let's see it first here for the audience. What is this? Defeselarbeit. Josh? Fieselarbeit? Yeah. It's Fieselarbeit. Etwas mit Work. Yeah, work is correct, but Fiesel art. Artwork. you might be on the wrong track here, but a job that requires finesse and sensitivity. Logisch. Yeah. So the next one, this is my personal favorite because I didn't know this. And Okay, I this need, is the only one? I need to say this a lot more often. Okay, so first for the audience. And then you might try, Hannah. Der Düsselbrüder. Yeah, close. Really close. Duselbrode. You're both together. I think we can let this one count. The Duselbrüder. And what might this be? Something brother. Yeah, correct. But in this setting, Dusel. the brother part is actually not that relevant. Mm. If you knew what Dusel means, it would be easier. Okay, yeah. But I didn't know this, so why am I even pretending that I'm so You smart? idiot. You're like, you morons. Why didn't you understand? So, okay, der Duselbruder is a lucky person. okay. Ein Glückspilz. I'm gonna say this more often. So, if they hadn't caught you with your ticket and you'd gone away unnoticed, you'd have been a Duselbruder because you didn't have to pay the Tiridari. Nice. Hannah, your guess? Auf Wiederschauen. Yeah? Auf Wiederschauen. Yeah, exactly. Auf Wiederschauen. And this means? Until I see you next. Correct. It means goodbye, and that's what we're going to say to the audience now. Thank you so much for joining. These guys really Thank know you. their stuff. Check out Danke. Pentiment. These guys really studied Bavaria. Thank you very much, you guys. Thank you. Auf Wiederschauen. Find your next Game!
Es ist das Gamescom-Tagebuch, 3. Teil, und deswegen habe ich mich natürlich hier auch in Schale geschmissen. In wunderschönem Weiß bin ich heute hier auf die Messe gekommen und habe auch hier schon jemanden getroffen. Moment mal, wer bist du denn? Ja, ich bin TD55419. Wer bist du? TD1985. Wo hast du das Kostüm her? Selber gebaut. Wie lange hat es gedauert? 4 bis 6 Monate. Das ist eine Menge Zeit und hier gibt es noch viel, viel, viel mehr Kostüme. All das und mehr schauen wir uns jetzt an. Los! Geisterjäger! Es sind ja hauptsächlich gute Vibes hier auf der Gamescom, aber wenn es dann wirklich mal so ist, dass die Nerven blank liegen, gibt es hier in Halle 9 ein Ventil. Bei der Techniker Krankenkasse kann man nämlich hier im Rage Cage Sachen kaputt schlagen und das probieren wir jetzt mal aus. Unsere Zeit hier auf der Gamescom neigt sich langsam dem Ende zu. Das heißt, es wird noch mal Zeit für so ein kleines Fazit. Und es ist ein Fazit, das ich nicht erwartet hätte, denn ich glaube, das hier war bisher meine schönste Gamescom. Und das habe ich nicht erwartet, denn es gab diverse Vorzeichen, warum das dieses Jahr nicht so besonders sein könnte. Wir haben weniger große Aussteller. Ob so viele Leute kommen würden, war alles andere als klar. Ob es so viele große Spiele geben würde, war auch alles nicht klar. Letztlich war es aber tatsächlich was ganz anderes, was es hier so besonders gemacht hat. Denn schon am Dienstag, als wir hier in den Gängen angekommen sind für die Opening Night Live, waren es die Menschen hier. Und man verdrängt es so die letzten 2 Jahre, wenn das alles so digital ging und man Leute nur im Chat gelesen hat oder mal Kommentare gelesen hat. Aber was von Anfang an hier das Ding war, ist, euch wieder zu treffen, liebe Branchenkolleginnen und Kollegen wieder zu treffen, mit denen man halt jahrelang zusammengearbeitet hat, die man hier wieder das erste Mal sieht. Und das ist wirklich ein ganz besonderes Feeling. Ihr seht zwar aus wie der Türsteher, habt trotzdem aber hier nicht jede und jeden, der reingekommen ist, von Hand am Drehkreuz nachgezählt. Gefühlt sind es weniger Leute als 2019. Finde ich persönlich aber nicht schlecht. Damit hast du auf den Gängen mehr Platz. Man muss nicht so lange anstehen, wenn man irgendwas anspielt. Und trotzdem, es ist eine positive Grundstimmung. Die Leute freuen sich, dass sie sich endlich mal wieder auch in echt treffen können. Ihre Bekannten, die sie sonst nur irgendwie im Ingame-Chat oder so getroffen haben, hier endlich auch mal wieder sehen zu können. Es war nicht klar, ob so viele Leute kommen würden. Die Tickets sind teurer gewesen. Ob das Kontingent eingeschränkt worden ist, weiß man auch nicht so recht. Und man darf nicht vergessen, es ist hier trotzdem immer noch eine Pandemie. Das heißt, es ist klar, dass die Leute nicht einfach so zahlreich auch erscheinen werden. Trotzdem, nach meiner Warte, eine ganz tolle Veranstaltung. In Sachen Spielen war es diese Messe, naja, sagen wir mal, die ganz großen Kracher auf der Opening Night Live, die sind ausgeblieben. Es gab schon einige Überraschungen, die niemand auf dem Zettel hatte. Für meinen Geschmack war die ONL aber auch fast eine Stunde zu lang. Hätte man vielleicht etwas straffen können. Das heißt, die Publikumsmagneten, weswegen die Leute hierher kommen, um das anspielen zu können, die haben, glaube ich, dieses Jahr ein bisschen gefehlt. Für mich persönlich ist das aber überhaupt kein Grund, denn es gibt ja hier die Retro-Area und hier komme ich jedes Jahr hin, um mit wildfremden Leuten Rockband und Guitar Hero zu spielen. Und das haben, glaube ich, ganz viele andere von euch dieses Jahr auch so gemacht. Ich hatte hier in Köln jedenfalls eine super Zeit. Ich habe mit den Devs gequatscht und geblödelt. Ich habe mit euch viel gequatscht und geblödelt und das wärmt mir dann doch das Herz zu sehen, wer da am anderen Ende des Bildschirms sitzt, dass das eben Menschen aus Fleisch und Blut sind, die gut finden, was man macht und einem wieder erinnern, warum man das überhaupt macht. Das heißt,
Wenn man all die Einzelpunkte von so einer Gamescom jetzt nimmt, die Ticketpreise sind hoch, es sind nicht so viele Publikumsmagneten, Aussteller da oder so große Blockbuster-Spiele. Alles kritisierenswürdig, kann man also kritisieren, aber ich glaube, damit würde man der Messe Unrecht tun, wenn man sich nur auf diese Einzelpunkte versteift. Denn diese Kombination, die gibt es aber nur einmal auf der Welt, hier in Köln auf der Gamescom. Bis zum nächsten Jahr. Tschüss!